Welcome to my channel. This is Krishna Swami. So in this our class we will discuss about the our syllabus. First topic is units and measurements. So in this topic today we will discuss about the following topics. First of all, so what are the physical quantities? What is the significance of physical quantities and the definition of the physical quantities? Physical quantities and types of physical quantities. So next topic is what are the definition of the unit and what is the significance of the unit. So units and system of units. System of units. So next topic is dimensional analysis. Dimensional analysis. So next topic is errors in measurement. Errors in measurement. Measurements. So these topics are discussed in our first unit, the units and measurements. Okay. So now we will discuss about our first topic is physical quantities. So what is physical quantity? How we define the physical quantity and how we understood the physical quantity. Okay. Now we will discuss about the physical quantities. So physical quantities గురించి ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. Okay. So physical quantities, what is the definition of the physical quantities? So all the quantities, physical quantities, the definition is all the quantities in terms of which the laws of physics are described. And whose measurement is necessary is called as a physical quantity. Okay, now we will understood the definition of physical quantities. Physical quantities means any quantities, all the quantities that can be used to measurable. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏ క్వాంటిటీస్ని అయితే మనం మెజర్ చేయగలుగుతామో వాటిని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అని పిలవచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ లెంత్. సో లెంత్ని ఎందులో మెజర్ చేస్తాం మనం? మీటర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి టేక్ హైట్, సమ్ హైట్ ఆఫ్ ఏ బిల్డింగ్. సో హైట్ అనేది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ.
సో లెంత్ అనేది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో ఏవైతే కొలవడానికి మెజర్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే క్వాంటిటీస్ ఉంటాయో వాటిని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎమోషన్స్ ఉన్నవి. సో ఇఫ్ వి మెజర్ ద ఎమోషన్స్ దెన్ దే ఆర్ కాల్డ్ ఆల్సో ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో వాటిని కొలవడానికి వీలైతే వాటిని కూడా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. బట్ వాటిని కొలవడం లేదు ప్రజెంట్. ఓకే, ఇది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే సింపుల్గా ఏముంది, ఏ క్వాంటిటీస్ విచ్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ దట్ టైప్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో ఇన్ దిస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్. In this physical quantities are of two types. So what are they? Now we will see the types of physical quantities. Types of physical quantities. So there are two types of physical quantities. So one is fundamental physical quantities. Another one is derived physical quantities. Now we will see the fundamental physical quantities. So what are the fundamental physical quantities? Fundamental physical quantities. సో ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏమిటో ఇప్పుడు మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్? ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో these quantities are belongs to physical quantities. So which physical quantities are do not depend upon the any other physical quantity. సో ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏం చేస్తాయి? ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అయితే అనదర్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ పైన డిపెండ్ కాకుండా ఉంటావో వాటిని ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అని అనడం జరుగుతుంది. సో హౌ కెన్ వి డిఫైన్ ద ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్? So now we will see the definition of the fundamental physical quantities. So the physical quantities the physical quantities which are do not depend upon the another physical quantity. So the physical quantities which are do not depend on the depend upon the another physical quantities. Another physical quantities are called as fundamental physical quantities. Are called as fundamental physical quantities. So the physical quantities which are do not depend upon the another physical quantities, such type of quantities are called as a fundamental physical quantities. That means these physical quantities are independent.
So the independent physical quantities are called also fundamental physical quantities. For example, if we can take a length, the physical quantity length, and we take the mass and we take the time, they are the example of the fundamental physical quantities. They do not depend upon the any other physical quantity. So example, length, mass and time, etc. సో మరి ఈ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఎన్ని ఉన్నాయని చూసినట్లయితే దేర్ ఆర్ ఏ సెవెన్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ దేర్. సో నౌ వి విల్ సీ ద what are the 7 fundamental physical quantities. Okay, there are a 7 fundamental physical quantities are there. Okay, now we will see the 7 fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities ఎన్ని ఉన్నాయండి? ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అనేది 7. సో వాట్ ఆర్ దే? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సీరియల్ నెంబర్. సో నెక్స్ట్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, ఫండమెంటల్ unit or physical quantity. Next, unit of the fundamental physical quantities. Next, symbol. Next one is symbol. There are a 7 fundamental physical quantities. Now we will see the 7 fundamental physical quantities. Okay, the first one is length. Length is measured in meters. So what is the unit of length? Meters. So symbol is m. Next, second is mass. Second one is mass. The unit of mass is kilogram. So it is measured in kg. So next one is time. So the time is measured in seconds. Symbol is S. So next, the fourth one is temperature. So temperature is measured in Kelvin. Symbol is K. Next, fifth one is electricity. So electricity is measured in, so this is electric current.
So electric current is measured in ampere. Symbol is A. So next one is luminous intensity. Luminous intensity. So it is measured in candela. Symbol is CD. Next, seventh one is amount of substance. Amount of substance or quantity of matter. So it is measured in moles. Symbol is mole. So these are the 7 fundamental physical quantities. So first of all మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అనేది ఏ ఇతర ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ పైన ఆధారపడవు. వీటిని ఏ ఇతర ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ నుంచి డిరైవ్ చేసుకోలేము. సో దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఇన్ నేచర్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. సో దేర్ ఆర్ 7 types of fundamental quantities. They are independent to each other. They cannot be derived from the any other physical quantities. Such type of physical quantities are called as the fundamental physical quantities. సో కాబట్టి వీటిని మనం వీటి నుండి డిరైవ్ చేసుకోవడం అనేది కుదరదు. సో ఇవి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. సో దేర్ ఆర్ 2 supplementary physical quantities are there. So now we will see the what are there. So supplementary physical quantities are 2. There are 2 supplementary physical quantities. So now we will see the supplementary physical quantities. So one is supplementary physical quantities. Physical quantities. So there are 2 supplementary physical quantities. Now one is plane angle. So one is plane angle. It is denoted by d theta. So units of plane angle is radians, rad. So next one is solid angle. Solid angle. So this is denoted by d omega. The units of solid angle is steradians. So it is denoted by symbol SR. So these are the supplementary physical quantities. Now we will discuss about the what are the derived quantities. What are the derived quantities and how we can understood the derived quantities. Okay, now we will discuss about the derived quantities. Derived physical quantities. Derived physical quantities. So in this name, it contains in this name. So it means derived. డిరైవ్డ్ అని దాని నేమ్లో ఉండడం జరిగింది. సో డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏం లేదండి, మనము ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నవి కదా 7. సో ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ నుంచి ఏవైతే డిరైవ్ చేసుకొని మనం రాసుకుంటామో వాటినే డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అని అనడం జరుగుతుంది. సో హౌ కెన్ వి డిఫైన్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్? So derived physical quantities definition means the physical quantities
The physical quantities which are derived from the fundamental physical quantities. సో ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అయితే ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ నుంచి డిరైవ్ చేసుకొని రాయబడతాయో సో అటువంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ని డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్గా పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవ్ వీ కెన్ సీ ద సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే వెలాసిటీ. So how can we define the velocity? Velocity equal to the displacement for time. So velocity equal to displacement by time. So that means displacement is measured in length, meters. So that equal to length for time. Here length is one of the physical quantity and time is the one of the physical quantity, fundamental physical quantities. So కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఇదొక ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ, ఇదొక ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో దీస్ ఆర్ ది సో మనం ఏం చేసినాం ఇప్పుడు ఈ ఫండమెంటల్ లెంత్ అండ్ టైం అనే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ని యూజ్ చేసుకొని వెలాసిటీ అనే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అనేది మెజర్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటే సింపుల్గా ఏం చేస్తాం, ఎక్సెప్ట్ ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఏవైతే ఉంటావో వాటిని మనం డిరైవ్ చేసుకుంటామో వాటిని డిరైవ్డ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో నవ్ వి can see some of the examples of the derived physical quantities. So some examples చూద్దాం. So examples of the derived fundamental quantities. Serial number, derived quantity, derived fundamental quantity, derived physical quantity. Next unit, next symbols. Okay, now we can see some of the derived physical quantities. So first one is velocity. Velocity equal to length by, that means displacement is measured in length, by time. So symbol is meter per second. Second one is we can take the force, that means F equal to ma. Force we can, that equal to mass into acceleration. That equal to mass is measured in kg. So kg is the kabatti, so mass is the fundamental physical quantity. So mass into, so acceleration means length by time square. Length by time into time. So what are the units? Meter per second square. So next another example is work.
work comma energy both are measured in the joules. So symbol is joule. So these are the some of the examples of the derived quantities. సో ఈ విధంగా డిరైవ్ చేసుకుంటూ పోతే చాలా ఫిజికల్ డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అనేది ఉండడం జరిగింది. సో మనకు ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అనేది 7 ఉన్నవి. సో మిగిలినవన్నీ కూడా ఏమొస్తున్నాయి అంటే మనకి డిరైవ్డ్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అండ్ దేర్ ఆర్ ఏ 2 supplementary physical quantities. So once again we revise our topic. First of all, what is physical quantity? Physical quantity means nothing but any quantity used to measure. సో ఏ క్వాంటిటీ అయినా మనం మెజర్ చేయడానికి వీలవుతే అలాంటి క్వాంటిటీస్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్, లెంత్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. సో ఏది తీసుకున్నా కానీ మనకి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ బికాస్ దే ఆర్ యూజ్డ్ టు మెజర్. సో కాబట్టి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అంటాం. ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types. There are 2 types of physical quantities. They are first one is fundamental physical quantity and second one is derived physical quantities. So what are the fundamental physical quantities? Fundamental physical quantity, it is the quantities which do not depend upon the another physical quantities. సో ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అయితే అనదర్ మరొక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ పైన డిపెండ్ కాకుండా ఉంటావో అలాంటి వాటిని ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అని అనడం జరిగింది. సో ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్. సో దే డు నాట్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ది ఎనీ అదర్ physical quantities. Such type of physical quantities are a fundamental physical quantities. There are a 7 fundamental physical quantities are there. So next ఏం చూసినాం? సో their examples. And next derived quantities. Derived quantities means the which physical quantities are derived from the fundamental physical quantities. They are called as the derived physical quantities and their examples. So this is the about the what is physical quantities and a concept. So now we will see the what is unit and what are the system of units. So now we will see the unit. So why we need to a unit and what are the system of units. So what is unit? For example మనము ఏదైనా మార్కెట్కి వెళ్ళి టమోటో కానీ ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ అనేది మనం కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని 1 ఇవ్వు 2 ఇవ్వు అని అడిగితే ఎట్లుంటుంది? సో మనకి అర్థమవుతుందా? కాదు. కాబట్టి అంటే అక్కడ ఏం వాడుతాం మనం? 1 kgయా 2 kgయా? సో కాబట్టి ఏం చేస్తావు? సో కేజీ అనేది ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో అమెరికన్ డాలర్ అండ్ ఇండియన్ రూపాయి. సో అది 1 ఇది 1. సో 2 ఈక్వల్ అవుతాయా? అది 1 ఇది 1. $1 అండ్ 1 రూపీ ఈక్వల్ అవుతాయా? కావు. బికాస్ సో డాలర్ అండ్ రూపీ there are a 2 changes. So they indicate the some magnitude value. సో దాని యొక్క వాల్యూని చూపెట్టడం జరుగుతుంది. సో హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $1 ఈక్వల్ టు 83 రూపీస్. లేదు అది 1 ఇది 1 ఈక్వల్ కదా అని అంటే ఇలా ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనం యూనిట్స్ అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం? సో మెజర్ చేయడానికి, ఏదైనా క్వాంటిటీని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి? యూనిట్స్ అనేది యూజ్ అవుతాయి. యూనిట్స్ లేకపోతే మీనింగ్లెస్. కాబట్టి సో యూనిట్ ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలంటే యూనిట్. సో యూనిట్స్ దీస్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఆల్రెడీ వి నో ద ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మీన్స్ విచ్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు మెజరబుల్. సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. మరి ఇప్పుడు ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని మెజర్ చేయడానికి ఒక యూనిట్ అనేది ఉండాలి కాబట్టి సో యూనిట్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఫిజికల్ యూనిట్. సో యూనిట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ unit.
So it is used to measure the physical quantities, used to measure a physical quantity. ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. సో ఏదైనా దాని యొక్క వాల్యూని మనం రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే యూనిట్స్ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. యూనిట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్. సో నౌ there are a system of units. So there are a 4 types of system of units. So what are there? So now we understood what are the system of units. Okay. So there are a mainly ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మరి యూనిట్స్ అనేది ఎవరు రిప్రజెంట్ చేస్తారు అని చూసినట్లయితే యూనిట్స్ని రిప్రజెంట్ చేసేది ఏంటండి? జనరల్ కాన్ఫరెన్స్ on weights and measurements. సో దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి ప్యారిస్లో ఉంది. సో వీళ్ళు యూనిట్స్ని ఫిజిక్స్లో డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో యూనిట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దెర్ ఆర్ ఏ మెయిన్లీ 4 types of system of units. So what are there? So first CGS, next unit of system of unit is FPS, next third one is MKS, and fourth one is system of international, so SI units. So what is the CGS system and what is the FPS system and what is the MKS system and what are the SI system of units? Now we will see the one by one. So here CGS system, so there are a C means, so first letter is denote the length of the unit and second letter used to denote the mass of the object and third letter is denote the time. So in this CGS system we can measure the length in centimeters and mass in grams. So mass in grams and time is measured in seconds. So next in FPS system, this is a Britten system. So in this system F means foot, so it denotes foot. P means the mass found and S means time, second. So next we use the MKS system. So here M means meter. So the length is measured in meter and the mass is measured in kilogram, that is kg, and the time is measured in seconds. So SI system also same as a MKS system. The length is measured in meter, so the mass is measured in kg, kilogram, and the time is measured in seconds. So these are the system of units. Now we will use the SI unit, system of international. సో మరి ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల మనకి కన్ఫ్యూజన్ అనేది క్రియేట్ కావడం జరుగుతుంది. సో దానికోసం మన ద జనరల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, సో ఇంటర్నేషనల్గా ఒక సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఎస్ఐ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది. సో మరి ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పైలట్ అనేటనే
ఫ్లైట్ అనేది డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆల్టిట్యూడ్ లెంత్ అనేది ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మన ఇండియాలో హైట్ని మీటర్స్లో తీసుకుందాం. సో మరి బ్రిటన్ పోగానే వాళ్ళు ఫూట్లలో మెజర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అతనికి కన్ఫ్యూజ్ అనేది ఏర్పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫీట్, ఇక్కడ మనం లెంత్ని ఫీట్లలో మెజర్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళు మీటర్స్లో మెజర్ చేస్తున్నారు అనుకో. ఇక్కడ 1 feet, సో 1 meter ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ ఫీట్స్? సో జనరల్గా 3.3 feet అనేది వస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, అక్కడ ఆల్టిట్యూడ్ అనేది ఫీట్లో మెజర్ చేసి ఇక్కడ మీటర్లో మెజర్ చేసినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అనేది క్రియేట్ కావడం వల్ల ఇబ్బందులు అనేవి కలగడం జరుగుతుంది. అందువలన ఇంటర్నేషనల్గా అందరూ ఒకే విధమైన యూనిట్ వాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లం అనేది క్రియేట్ కాకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యూనిట్స్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దీస్ ఆర్ ద what is the unit and what are the system of units. So this is our topic.